నమస్తే నింగి నేల నాదే కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈ కార్యక్రమంలో మనం బ్రిక్స్ ట్రేడ్ యూనియన్ ఫోరం 2026 సదస్సు జరిగింది. ఈ సదస్సులో మనము మహిళల ఎంపవర్మెంట్కి సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకోబోతున్నాం. ఇప్పుడే మనము మన్సుఖ్ మాండవీయ గారు మన మంత్రివర్యులు చెప్పిన విషయాల ప్రకారం ఏంటంటే మనకి 2026లోనే 22% నుంచి 38.8% వరకు కూడా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందని చెప్పారు. మరి నిజంగా ఎలా ఇంక్రీజ్ అయింది, ఏ వసతుల ద్వారా ఇంక్రీజ్ అయ్యింది, మరి దీని ద్వారా ఇతర దేశాలలో ఉన్నటువంటి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి, మన దేశంలో ఎలా ఉన్నాయి, దీనికి తగ్గట్టు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి, దీనికి సంబంధించిన ఇతర దేశాల వాళ్ళు మన దేశంలో వివిధ రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నటువంటి మహిళలు కూడా ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు, దానికి తగ్గట్టుగా మొత్తం గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి కూడా ఎలాంటి ఇనిషియేషన్స్ వస్తే బాగుంటుంది, రూరల్ అండ్ అర్బన్ ఏరియాస్లో కూడా ఉమెన్కి సంబంధించిన ఎంపవర్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి స్కిల్స్ ఏమి నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది, ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఒకసారి మనం ఈ కార్యక్రమంలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. బ్రిక్స్ ట్రేడ్ యూనియన్ ఫోరం సమ్మిట్ కార్యక్రమం ఈరోజు జరిగింది. సో ఇక్కడ మనము కొంతమంది విమెన్ తోటి మాట్లాడి అసలు విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఏంటి, దానికి కావాల్సిన వసతులు ఎలా మనం ఇక్కడ ఇండియాలో కల్పించవచ్చు, సో ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే ఇక్కడ ఎటువంటి వెసులుబాటులు ఉన్నాయి, ఇంకా ఏం చేసే అవకాశం ఉంటుంది, సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం అడిగి తెలుసుకుందాం. హలో మ్యామ్, యువర్ గుడ్ నేమ్ మ్యామ్? Hello. My name is Trupti Alti. I am the National President of National Organization of Bank Officers. We are affiliated to Bharatiya Mazdoor Sangha. Okay. So good to meet you, ma'am. So, ma'am, could you please tell us about the women empowerment? What actual women empowerment is, and what is required in this current generation? Right now, this is what the thing we have to discuss with all the countries, not only in India, but all the BRICS country. We are going to discuss particularly this. We have created one task force for women and the future of work. What are the issues women are facing right now and present scenario, and what can be done now? That we are going to discuss. So basically, in your perspective and in your analysis, what are the things or what are the struggles you have found regarding the women empowerment, probably mostly in rural areas too? We are saying that women has to be empowered, but in reality that is not happening as such. So they have been given some task, the special task been ascertained to the women participants, but what happens, they are not giving the proper wages as such. They are not getting the returns as per the capacity. So that is the discrimination we can say, especially in rural areas. And about in urban areas or in organized sector, we can say there are n number of issues. Nowadays nuclear families, they are doing a dual work. They are maintaining their family as well as they are maintaining their work life also. So that is getting the issue. Right, ma'am. Thank you so much for your voice. Hello ma'am, good afternoon ma'am. Good afternoon. Your good name ma'am? My name is Neeta Vivek Chobe. I am All India Vice President, Bharatiya Mazdoor Sangha.
Superb, ma'am. So great to see such a woman and being in a higher position. But there are many other women yet to just at least pursue their higher studies and yet to get some basic employment. So what do you say about that, ma'am? नहीं, क्या है कि हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे ट्रेनिंग जैसे चलता है तो ऑल इंडिया तक हम ट्रेनिंग करते हैं, तो इस तरीके से उनको सभी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए फैसिलिटीज़ भी देते हैं। तो जैसे एजुकेशन में भी देते हैं, सर्विस में भी देते हैं। अभी आजकल तो मालूम है आपको, मैटरनिटी लीव तक देते हैं कि कंटिन्यू उनको रखना चाहिए, रहना चाहिए। तो ये भी बढ़ाई है हमने। पहले तो 90 दिन की रहती, उसके पहले 45 डेज़ की थी मैटरनिटी लीव, वो भी बढ़ाए हैं। तो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देके वो नौकरी में आए। और आप देखेंगे तो इनफॉर्मल सेक्टर में इसमें अभी जो रोज़गार की जो बात हो रही है, तो एम्प्लॉयमेंट वहाँ महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा है, वही बढ़ रहा है। ग्रामीण इसमें भी किसान के इसमें भी महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। और बाकी आप तो सरकारी इसमें तो है ही, तो सभी पोजीशन पे अभी महिलाएं काम कर रही है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। उन्होंने जो बताया, मनसुख मांडविया जी ने जो बताया, लेबर मिनिस्टर ने, तो वो फ़र्क आ रहा है। बीच में कोरोना में थोड़ा सा महिलाएं जो घर में थी तो सर्विस छोड़ रही थी, क्योंकि उनका पर्सनल रीज़न भी था, तो उसका इफ़ेक्ट ज़रूर हुआ था कोरोना का। पर अभी वो भी स्थिति नॉर्मल आ रही है और महिलाओं का रोज़गार भी बढ़ रहा है और वो इनको इंटरेस्ट है काम करने में। क्योंकि अभी एक रहता है कि परिवार में पति पत्नी दोनों कमाए और अच्छा चले परिवार संसार, ये भाव भी रहता है। और महिलाओं को आर्थिक इसमें अपने भारत के लेवल में दोनों को समान इसमें लाना है, तो आर्थिक क्षेत्र में उनका भी रहेगा। तो जैसे आपको मालूम है कि ये जो महिला बचत का जो चलता है ना, वो तो इसमें जो है इतनी ज़्यादा 90.90 करोड़ इतनी संख्या में वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है। तो आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत में बहुत सपोर्ट करिए गवर्नमेंट को भी आगे बढ़ाने के लिए। Superb, ma'am. And also to just know the final thing, as you are being the All Indian President of BMS and you Vice President, sorry. So as you have seen other countries also, right? So most of our women just learn the cultural changes. They just adapt the westernization, but what else they have to learn for themselves? मैं तो कहूँगी कि हमारे भारत से ही बाहर की महिलाओं को सीखना चाहिए। क्योंकि जितना भी हम देख रहे हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर के कंट्रीज़ में, बाहर कंट्रीज़ के साथ में जो हमारे सेमिनार होते हैं, उसमें पता चलता है कि भारत में अच्छी स्थिति में महिला है। अभी कोई भी देश में जाएंगे तो उनकी स्थिति का कंपैरिजन में हम लोग आगे हैं सबसे। और शुरू से आप देखेंगे तो जब भारत में महिलाओं को वोटिंग का पावर था, उस समय बाहर नहीं था, तो सबसे पहले वो भारत में शुरू हो गया। उनको लड़ाई करनी पड़ी उसके लिए। तो जो हम कहते हैं कि 8 मार्च का जो विश्व महिला दिवस वगैरह है, तो वो इसी इसमें हमारे यहाँ शुरू से ही महिलाओं को आगे बढ़ाया है और बढ़ती जा रही है। और हमारी गवर्नमेंट और हमारी भारतीय मजदूर संघ, हम हर संभव प्रयास करते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाए, सक्षम बनाए और नेतृत्व में भी वो आगे बढ़े। Superb, ma'am. And I'm feeling glad and feeling proud that for being a Indian woman. Yeah, thank you so much, ma'am. Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Your good name, ma'am? Ruma Shaha. Okay, ma'am. So may I know your position and designation? Yeah, I am member Central Executive Committee BMS. Superb, ma'am. So through your journey, so what do you think that woman has to achieve in our India, and compared to other countries, what else is lacking in our Indian women empowerment? Actually, in women employment, what we can see, first is areas unorganized sector. So we have to, what we feel from the BMS, we have to organize them, the unorganized sector, though we are doing all these things, and especially what we are talking about the social security. Right. People are listening social security, but what we can feel growing in the grassroots level, what is the schemes of those security, they are totally unaware. So what we feel, we have to we have to first educate them, and we have to skill them,
and we have to reskill them. In this way, we can improve their, that means, status also, their knowledge also, and we can motivate them to, that means, participate in the trade union in the vast scale. So for that, BMS also always giving, that means, priority the women work, and that's why they are giving us, that means, that priority and giving us chance and motivation also. They are also, that means, sending us for training for ILO also, and National Training Center of Vivigiri, everywhere. And what we feel, if we, that means, inspire the women, and moreover we are, that means, working on the, that means, gender equality. What BMS demands, that man and woman should get the equal pay for the equal work. Right. And that is the main thing, and women need to be more aware about their rights and their social security also. In this way we can that means organize the people, and the women's status will be increased, and for that purpose Bharatiya Mazdoor Sangh is working effortlessly and giving us the motivation and the chance as well as. Superb, ma'am. Thank you so much. Hello, ma'am. Your good name, ma'am? My name is Anjali Patel and Bharatiya Mazdoor Sangh Akhil Bharatiya Secretary and Scheme Worker Prabhari and Anganwadi Worker, ASA Worker, Midday Meal and NHM. Superb, ma'am. Very so much of lengthy designation you have. And so basically, ma'am, I just wanted to ask you the main thing. Most of the people think that when it comes to a woman empowerment, many people think that she just have to go and earn. So is that the only thing she has to get in her life, or is there anything else that she has to learn some things or make her life more commendable and confident? हम लोग जो है ना ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, एक ट्राइबल इलाके में अभी रियल में ऑल वोमेन्स जो हैं घर में रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। तो पहले भारतीय मजदूर संघ के साथ हम लोग जुड़े। भारतीय मजदूर संघ एक प्लेटफॉर्म ट्रेड यूनियन में है, ये महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ स्टडी क्लास होता है, तरह तरह की ट्रेनिंग होता है, और हम लोग को बाहर निकाल के लीडरशिप के पावर में उन्होंने खड़ा किया। और जैसे कि इंडिया गवर्नमेंट दो तीन सेक्टर, जैसे आंगनवाड़ी सेक्टर, आशा सेक्टर, मिड डे मील सेक्टर एंड स्वयं सहायता समूह, 4 सेक्टर ओनली फॉर वोमेन। जो ग्रामीण क्षेत्र में पहाड़ी इलाके में रहते हैं, दूर दूरांत में, वो आके पहुंच नहीं पाते थे। आज की डेट में सरकार एंड ट्रेड यूनियन ये दोनों मिलकर हम लोग संगठन के हिसाब से उनको पूरे ग्रास रूट ऊपर से लेकर ब्लॉक तक अभी हर जगह पहुँच देखेंगे। पुरुष संख्या कम ग्रामीण में, महिला संख्या हर मीटिंग में ज़्यादा, महिला संख्या हर जगह में ज़्यादा ये हो रही है। और पूरे चारों सेक्टर मिलकर गवर्नमेंट के बहुत सारे काम, जैसे कि आपने पेंडिक कोविड पीरियड में देखा होगा कि ये ग्रामीण की जो महिला है एकदम तंदुरुस्त मस्त बिंदास से रहे। और आशा वर्कर, मिड आंगनवाड़ी वर्कर एकदम परफेक्टली काम किया। इंडिया गवर्नमेंट को आईएलओ तक लेकर गए कि इंडिया गवर्नमेंट ऐसा काम किया। दूसरी सरकार इनके लिए अभी भी स्टार्ट किया है, पूरे तो सोशल सिक्योरिटी नहीं बट वन सोशल सिक्योरिटी आयुष्मान भारत में हम लोग को इंक्लूड किया। ऑल ग्रामीण क्षेत्र महिला, ऑल आंगनवाड़ी क्षेत्र, ऑल मिड डे मील एंड ऑल आशा वर्कर। तो इस तरह हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है भारतीय मजदूर संघ के ये में पूरे ग्रास रूट लेवल पे न्यू लीडरशिप 45 ईयर्स लीडरशिप आगे बढ़ाने के लिए बीएमएस भी कोशिश कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं। और बीएमएस के साथ रहकर और भारत सरकार के साथ मिलकर हम लोग काम करते हुए एकदम इंडिया को आगे बढ़ाएंगे, ये हमारी सोच है। सुपर्ब। Hello ma'am, good afternoon. Hello. So may I know your good name and where are you from?
I'm Caroline Boshra from Egyptian Trade Union Federation from Egypt. Wow, superb. So, what do you say about when it comes to a topic of women empowerment? So, what do you feel, and how is the situation or position of women in your country? It is our honor, first of all, it is our honor to be participate and be a part for this gathering for Trade Union Forum of BRICS. We are a member as Egypt in this forum. It is very important to be a part, to have a united vision and a united path. So, when it comes to the working hours of a woman, so everyone talks that we need to have the equal rights regarding the working hours and pay scale for what we do. So, do you have such kind of issues in your country too? Yes, of course, women in all over the world faces a lot of challenges in world work. But in Egypt also we have a big progress in working women secretariat. Now women is working in many fields in Egypt. The representation of the women now in trade unions in Egypt about 30%, and this is a high percentage for the women. And we are, as a unions, we try to defend their rights. Great, great. So when it comes to the percentage increase of women empowerment, so as our Indian Minister Mansukh Mandavia sir told that it has increased from 22% to 38.8% of women empowerment in India. So in the same way, how is the development of women empowerment in Egypt, and what is the main reason or scope that created that increase? Now the percentage of the women in Egypt about 30%. Now they are in also in the leaders. They are women's ministries, women, also trade union leaders, women. We have many presidents of unions, sectoral unions. They are women. Of course, they need a lot. Now we try to make a lot of empowerment for them to have their rights in a social level, in economic level. Great, great. So comparing to other countries, so what else has to be created or provided? What kind of facilities have to be provided for women in Egypt compared to other countries? So what else is lacking? For Egypt, we make a lot of legislations to protect the women rights. I think that we like to how to make this legislation in practice, to be to can practice this in reality. I think in recently years we have a many progress for the women's empowerment. Superb, superb. Thank you so much, ma'am. హలో మ్యామ్. హాయ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. మీ పేరు? నిమ్మ అనితారెడ్డి. సూపర్ మ్యామ్. ఒక తెలుగు ఉమెన్ ఒక గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్స్కి వెళ్ళడానికి కొంచెం చాలా కష్టమే. సో మీ డెసిగ్నేషన్ వీటిని ఒకసారి చెప్పగలరు? నేను ఎల్ఐసిలో డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నాను. అంటే ఒక ఉమెన్ అని అంటున్నారు. నా జాబ్ ప్రొఫైలే వెరీ ఛాలెంజింగ్ బికాస్ ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ మార్కెటింగ్ బేస్డ్ జాబ్. Okay. And when I entered 18 years ago, it was a big taboo that a woman getting into this job and how will she perform. All eyes were on me itself, and it was a very tough challenge for me to prove and stand in the field itself. That itself is an achievement. 18 years of journey, that's more than anything. అబ్సల్యూట్లీ ఇట్స్ నియర్లీ 2 decadesకి దగ్గరలో ఉన్నారు, 2 దశాబ్దాలకి. అయితే ఒక ఉమెన్కి ఫస్ట్ మనం ఛాలెంజెస్ గురించి మాట్లాడితే, అసలు ఒక ఉమెన్ చదువుకొని ఒక జాబ్ ఉద్యోగం తెచ్చుకోవడం అనేది ఒక టాస్క్. కానీ వచ్చిన తర్వాత మీరు అంటున్నారు కదా, అవి చాలా టాస్క్ ఉంటాయి. సో ఏమేమి ఛాలెంజెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, స్టిల్ ఇప్పటి వరకు కూడా మారనివేంటి? కొంతవరకు నేను ఇప్పుడు చేంజ్ చూసాను. నేను జాయిన్ అయినప్పటికీ ఏముందంటే, గర్ల్ హర్ సెల్ఫ్, షీ వాజ్ ఆల్వేస్ లైక్ ఏమనుకుంటారో, ఐ షుడ్ లీన్ ఆన్ సంబడి, ఐ నీడ్ సమ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ అని అనుకుంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ సో. అంటే అప్పుడు పేరెంట్స్ కూడా అంతే కన్జర్వేటివ్గా ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అది చేంజ్ అయింది. ద పేరెంట్స్ ఆర్ టేకింగ్ దట్ లీడ్, దే స్టాండింగ్ ఫర్ దే కిడ్స్, దే వాంట్ టు సీ దే కిడ్స్ ఇండిపెండెంట్. గర్ల్ ఆ బాయ్ అనేది కాదు,
ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు స్టాండ్ మేక్ అ మార్క్ ఫర్ దెమ్ ఇన్ ద సొసైటీ అనే ఆ ధోరణిలో పేరెంట్స్ ఉన్నారు. And that's a very good sign. That's a very good sign we are heading towards. But it again becomes a challenge for the boy parents now. You tune their sons that now women are not going to budge to your tantrums. You will only have to accommodate if you want to have a healthy marriage and all. And in fact, my observation says that girl is like, పోన్లే నాన్న ఈయన కాకపోతే ఇంకోటి వస్తాడులే, వై షుడ్ ఐ కాంప్రమైజ్ ఆన్ మై థింగ్స్, సో ఐ వర్క్ సో హార్డ్ టు బిల్డ్ దిస్ కెరియర్ ఫర్ మై సెల్ఫ్, why should ever I compromise, how many are so fortunate to have this career అని అమ్మాయిలు ఆలోచిస్తున్నారు. వెరస్ బాయ్స్ కొంచెం రిలక్టెంట్ అయిపోతున్నారు. కెన్ ఐ హ్యాండిల్ హర్ అనే థాట్ వాళ్ళకు క్రాస్ అవుతుంది మైండ్లో. సో ఒక మదర్ అంటే మేల్ చావనిజం పక్కన పెట్టేసి యూ షుడ్ యాక్సెప్ట్ అ ఉమెన్ యాజ్ యువర్ పార్ట్నర్ అని వాళ్ళను చైల్డ్హుడ్ నుంచే మదర్, ఇట్ ఈస్ అ రోల్ ఆఫ్ ద మదర్, డ్యూటీ ఆఫ్ ద మదర్ టు టెల్ హర్ సన్స్ so that they don't get male egocentric అవ్వకుండా accept other gender also as they equal, as their partner అనేది అంటే దట్ ఈస్ ద ఛాలెంజ్ దట్ వీఆర్ ఫేసింగ్. ఎగ్జాక్ట్లీ ట్రూ మ్యామ్. అండ్ ఆల్సో కొంచెం ఒక రకంగా చాలామంది ఉమెన్ ఒక్కసారి మన మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు జస్ట్ ఒక 10 to 15% చేంజ్ అంటే ఇంక్రీస్ వచ్చింది, విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గ్రోత్ వచ్చింది. సో ఆ గ్రోత్ చూసిన తర్వాతనే చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి. అలాంటిది రూరల్ లెవెల్, అర్బన్ లెవెల్లో కూడా అలానే ఇంక్రీజ్ అయితే అండ్ వాళ్ళకు కూడా రెగ్యులర్గా వాళ్ళు చదువుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి స్కిల్ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి చేంజెస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ దానికి మనం ఎలాంటి ఇనిషియేషన్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుందంట? ఫస్ట్ థింగ్ ఏమంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలోనే చేంజ్ తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే స్కూలింగ్లోనే డిజిటల్ మార్కెటింగ్, టెక్నాలజీ, రోబోటిక్స్ ఇవన్నీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈజీ ఎంప్లాయబిలిటీ, వన్స్ దే గ్రాడ్యుయేట్ దే ఆర్ ప్రొవైడెడ్ విత్ ఈజీ ఎంప్లాయబిలిటీ అవుట్ సైడ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ మేల్ ఆర్ అ ఫీమేల్, హూస్ పర్ఫార్మింగ్, హూస్ టాలెంటెడ్, హూస్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ their talent. We just need platforms where they can showcase their talent. Sponsorships, rural industry ఇండియాకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే we need lot of sponsors, mentors కావాలి, NGOs, government collaborations play a major role. Okay, and urban populationకి వచ్చేసరికి they are looking beyond India. గ్లోబల్ ఎరీనాలో నాకు ఎక్కడ స్కాలర్షిప్స్ దొరుకుతాయి, ఎక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అనే అవగాహన అర్బన్ క్లాస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్కి స్కూలింగ్ స్టేజ్ నుంచే ఉంది. Unlike the rural belt where government collaborations make a major role. ఇప్పటికే కొన్నిసార్లు మనకి ప్రధానమంత్రి యోజన ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా కానీ లేకపోతే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా కొంత మార్పు ఏమైనా వచ్చిందని అంటారా? ఇంకేమన్నా కొంత ఇనిషియేషన్స్ తీసుకోవాలంటారా? No, the progress is there, definitely there. These programs are very much helpful, but అంటే ఇంకా మనకు మెంటర్షిప్ ఒక మనిషి పర్సనల్ లెవెల్లో ఎక్కడ ఆగుతున్నారు అనేది మనం చెప్పలేం. బ్రేక్ రాకపోవడం, ఆ బ్రేక్ కమ్యూనికేషన్ వల్ల రావట్లేదా, నాట్ దట్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ లేకని కాదు. సమ్ కంపెనీస్ దే జస్ట్ ఫిల్టరింగ్ అవుట్ బికాస్ దే కమ్ ఫ్రమ్ అ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాపర్గా ఇంటర్వ్యూ సరిగ్గా ఫేస్ చేయలేకపోవడము, లేకపోతే కెరియర్ బ్రేక్స్ తీసేసుకుంటున్నారు, మ్యారేజ్, మెటర్నిటీ, వేరియస్ రీజన్స్. వేర్ ఆర్ దేర్ currently and how to pull them into the streamed employability market anedi, that is a big challenge and huge. When it comes to women, many reasons are there, not one. We cannot sum up with just one reason. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్సైట్ఫుల్ థాట్స్ అనమాట. చాలా రియలిస్టిక్గా ఉన్న ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా మీరు చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ బ్రిక్స్ సదస్సులో దాదాపు 14 దేశాల డెలిగేట్స్ అందరూ కూడా పాల్గొన్నారనమాట. ఇక ఈ బ్రిక్స్ సదస్సులో మనము ఇప్పటికే మహిళలందరినీ కూడా అడిగి తెలుసుకున్నాము. వాళ్ళందరూ ఉన్నత స్థాయిలో పొజిషన్స్లో ఉన్నారు, ఎన్నో ఏళ్ళుగా కూడా వాళ్ళ రంగాల్లో రాణిస్తూ ఉన్నారనమాట. వాళ్ళు గమనించినటువంటి సమస్యలు ఏంటంటే ఉమెన్కి ఎప్పుడైనా సరే ఒక చదువు గురించి ఇప్పుడు కొంత మార్పులు వచ్చేసాయి. అమ్మాయిని చదివించాలి, ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి ఉద్యోగం చేయాలి అని ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లలో కూడా వచ్చిందనమాట. ఒకప్పుడు చదివించడమే గొప్ప, ఇంతవరకే
వరకే చదివించాలి, తర్వాత పెళ్లి చేయాలి అనే ఆలోచన కాస్త ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా చదివించాలి, చదివించిన తర్వాత దేనికో ఒకదానికి అమ్మాయి ఉపయోగపడాలి అనే ఆలోచన ప్రతి ఇంట్లో తల్లిదండ్రులకు కూడా వచ్చింది, అమ్మాయికి కూడా వస్తుంది. అలాగే ఉమెన్ వాళ్ళ వర్క్ లైఫ్లో ఉన్నటువంటి వర్కింగ్ అవర్స్ కానీ, పే స్కేల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈక్వల్గా రావాలని కూడా మనకు చెప్పినట్టు తెలుస్తుంది. సో వీటన్నిటికీ కూడా ఆల్రెడీ పురోగతి అయితే మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ 10-15% ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఇంక్రీజ్ చూస్తేనే మనం ఇంతటి పురోగతి చూసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో మీరు మీ ఇంట్లో ఆడపిల్లని కనుక చదివించి వాళ్ళని మంచిగా ఉద్యోగాలకు పంపించి అలా వాళ్ళని నేర్పరిగా చేస్తే కనుక ఖచ్చితంగా ఇంకా చాలా పురోగతి చూస్తాం, చాలా మార్పులు చూస్తాము. ఇంకా అమానవీయ సంఘటనలు కూడా జరగకుండా వాళ్ళని వాళ్ళు రక్షించుకునే విధంగా కూడా మనము తయారు చేయగలుగుతాము. ఇక్కడ మన మహిళలందరూ చెప్పిన మాటల ద్వారా మీరందరూ కూడా ఉత్తేజభరితులై మీ ఇంట్లో మహిళలను కూడా ప్రోత్సహిస్తారని ఆశిస్తున్నాం. ఇది ఇవాల్టి నింగి నేల నాదే కార్యక్రమం. మరో కొత్త కార్యక్రమంతో మళ్ళీ కలుద్దాం.